Okay, you can go, Elder Tess. Thank you. Can you activate your sound, please? Hello. Okay. If we're all right to begin, we'll start with a silent prayer. Anza na ombi kabla tuanze. Amen. Amina. This is not technically the first presentation of the camp meeting. Kwa kusema hili si funzo la kwanza la makambi haya. First presentation for me was the 24th of October. Funzo la kwanza kwake lilikuwa tarehe 24 mwezi huu. I'd intended to do a standalone presentation. Alikuwa amekusudia kufanya funzo moja tu on the divisions within feminism. Kuhusiana na matawi mbalimbali katika ufeministi. But it's going to take probably today and tomorrow to complete. Lakini itahitaji leo na kesho ndiposa tukamilishe. So we're definitely not discussing China at this camp meeting. Basi inamaanisha kwamba tutajadili kuhusiana na Uchina katika makambi haya. I want to explain a little bit of my priorities. Ataweza ku-explain mbona anapendelea mafunzo fulani. Because I know that some people aren't happy. Najua kwamba watu wengine hawajafurahia. Where are we on the reform line? Katika laini ya matengenezo. I'm talking 144,000. Anazungumzia kuhusu watu wale 144,000. On here, where are we? Wapi katika laini hiyo? We're at the last major waymark before the Sunday law. Katika hatua ya mwisho kabla ya sheria ya Jumapili. We're just about here. Karibu na hapo. I'm not making any point about their dates. Hakusudii kuzungumza chochote kuhusu tarehe. I'm not saying we're in Panium. Sema kwamba tumefika Panium. At minimum, I think we have the early stages of the waymark. Kwa kusema ni kwamba tuna tayari stages fulani za hatua hii ya Panium. We may have a problem with the video of Tess. We have to wait for her to come back.
Can you hear me? Sorry about that. I'm back. We're at the early stages of panning. Katika hatua za kwanza za panning. It's the formalization of the message of the Sunday law. Ni kuweka ujumbe rasmi wa sheria ya Jumapili. From January to August, kuanzia mwezi wa Januari hadi Agosti, everyone is expecting the Sunday law to be about the Sabbath. Kila mtu anatarajia kwamba sheria ya Jumapili itakuwa kuhusu Sabato. And then in August we say, katika mwaka huu wa 2019 in August tukasema it's not about the Sabbath, it's about gender. Kuhusu Sabato bali ni kuhusu swala la jinsia. The Sunday law is a test on gender and sexism. Swala la sheria ya Jumapili ni kuhusu jinsia. And that's all well and good for the dispensation of the latter rain. Na hiyo yote inakuja kwa sababu ya uzuri wa kipindi hiki cha you're not there anymore. Mvua ya masika. Lakini hatuko pale tena. Now you're in the harvest. Hizi tuko katika kipindi cha mavuno. But worse than that, now you're in the formalization. Lakini zaidi ya haya ni kwamba saizi uko katika hatua ya urasimishaji. I know that some are questioning whether or not there can be a shaking in the harvest. Wengi mnauliza, mnajiuliza kama tunaweza kuwa na kutingizwa ama kutupiliwa nje kwa watu. I've taught from 2018 that there can and is a shaking in the harvest. Funza tangia 2018 kwamba kuna uwezekano kwamba shaking inaweza kuwa katika kipindi. But if you still reject that, kama bado hukubaliani na consider where you are. Hoji mahali ulipo. Formalization. Katika weka It's the formalization of the test. Katika hatua hii ya urasimishaji wa ujumbe upon which the eternal destiny of every human being is decided. Hapa ndipo jaribio kwamba maisha ya kila mtu yanategemea katika People are tired of me talking about sexism and gender. Hatachoka kuzungumzia swala hili la ubaguzi wa kijinsia. Consider where you are. Hoji ulipo. How fearful is it? Jambo la kuhofia. That at this point in time, kwamba katika kipindi hiki cha historia at the formalization of the test of the Sunday law, ndipo kurasimishwa ama we want us to stop speaking about sexism and gender. Ujumbe wa sheria ya Jumapili kuweka katika hali ya rasmi na unataka tuache kuzungumzia mambo haya. Upset you further? Tena mbele kidogo. I'll be speaking about it here. Takuwa nazungumzia katika kipindi hicho cha historia. We've got a lot more to say. But separate to that, lakini tofauti na hayo, prophetically, do you really think that we fully understand the subject? Katika hali ya kiunabii, unafikiria kwamba tunaelewa fika mada hii before the formalization? Kabla ya urasimishaji wa ujumbe. There's too much comfort. Na kutosheka kwingi. Dislike of an uncomfortable topic. Na kutoridhishwa kwingi katika mada hii. I would like to speak about China.
angependa sana kuzungumzia kuhusu It would Uchina. be easier. Itakuwa rahisi. It would be fun. Itakuwa kufurahisha. But your eternal destiny is not decided over China. Lakini maisha yako. So if we go through Palium and don't discuss Russia once, yako ya milele haya I'm okay with that. kuelewa Uchina. I'm okay with that. We'll get to it later. Tutafikia kujadili mambo hayo baadaye. It's fearful that people are tired of the subject of sexism in this history. Jambo la kutisha kwamba watu wamejifunga katika swala hili la sexism katika. And it shows still how little this subject is taken seriously. Inaonyesha ni hali gani ambayo watu wako na wapatii. Remember the many overthrown here. Wengi wetu tuko pale katika kipindi hicho. And where they come from. There are people walking with you here. We'll review what was done a few days ago. Tutaangalia kile ambacho kilifanywa siku zilizopita. I want to define feminism first. Nataka kuelezea feminism ni nini. With the Merriam-Webster dictionary. Kwa kamusi ya. Feminism is a belief in and advocacy. Ufeministi ni kuamini na kuchangia for the political, economic and social equality katika mambo ya kiuchumi, kisiasa of the sexes. na mambo ya jamii. It's expressed especially through organized activity. Ufeministi mara mingi hupata kudhihirishwa na on behalf of women's rights and interests. Kupitia vikundi mbalimbali ambavyo vinapigania haki za political, economic and social equality. Kwamba ni usawa katika. So in the latter reign we said feminism, tick. Freedom, tick. Uhuru inakubalika. In the harvest, katika kipindi cha mavuno, we look at the Democrat Party, tuangalia chama cha Millerite history and the Whig Party, tuangalia historia ya Miller na the Whig Party, COVID-19, corona, and we say, what does freedom look like? Tuangalia kwamba uhuru unaonekanaje. How do you define freedom? Naweza eleza uhuru ni nini. Because the Republicans are the party of individual freedom. Sababu Republicans ni chama cha uhuru wa kibinafsi. Now we're looking at feminism. Tunaangalia mambo ya feministi. Do you have the same problem? Kuna In shida the time period of compromise, katika kipindi cha kulegeza msimamo, compromises of many who claim feminism, kulegeza kwa msimamo kwa swala hili la feministi, we have to divide truth from error. lazima tupate kuweka ukweli bayana kutoka kwa error ama uongo. Our message on this subject it has never and will never Mada hii haitakuwa na haijawekwa put us in a comfortable position with mainstream society.
kwamba haitatoweka katika hali sawa na jinsi watu wa kawaida pale nje wanavyokuwa. God's messages have never done that. Ujumbe wa Mungu haujawahi fanya hivyo. If you zoom really far out, kama watu wako katika sehemu ya and you look at the Sabbath and Sunday, naangalia swala hili la Sabato, it's possible to think that they're both the same. Rahisi mtu afikirie kwamba mambo hayo yote yanafanana. Zoom far out. Mtu huyo mwenye katika sehemu ya fara, and you see the life and death difference. na utaona tofauti kati ya kifo na uhai. You zoom out and you compare them. Mambo hayo bayana, alafu unafanya kufananisha True and the counterfeit. kweli na ile kinzani ama ya kudanganya. Almost identical. Karibu zinafanana. You zoom in and you contrast them. Unapoingia ndani unafanya kutofautisha. And it's the contrast that is life and death. Na ni katika kutofautisha ambapo kuna uhai na au kifo. So we're zooming in. Basi tunaangalia ndani on feminism. Katika mada hii ya ufeministi. We discussed the broad waves of feminism. Tulijadili kwa kipana ama kwa upana mambo haya ya ufeministi. Second, introduced the third. Tukafanya tangulizi kwa tawi hili la tatu la ufeministi. Some say we are in the fourth. Wengine wanasema tuko katika wimbi la 4 la ufeministi. After 1991, there's much confusion. Lakini baada ya 1991 kuna kuchanganyikiwa kwingi. Because it's more difficult to see victories. Sababu ni vigumu kuona ushindi. It's simple back in this history to just say laws change. Rahisi sana historia kabla ya 1991 kuona sheria zikibadilishwa. But now it's a fight over mindset. Lakini saizi vita ni za kiubongo ama mtazamo. Prejudice. Vita ni vya kimtazamo. It's harder to measure. Ni ngumu kuweka ratili ama kupima. We discussed that there are 3 main branches of feminism. Tukasema kwamba kuna matawi matatu makuu ya ufeministi. We began with a discussion of the first, cultural. Tukaanza kwa kujadili kuhusiana na ufeministi wa kiutamaduni. And that is the idea that there is a male culture and a female culture. Na hapa ni mtazamo kwamba kuna utamaduni wa kiuke and equality for them. Basi usawa kwao is lifting up female culture, ni kuinua utamaduni wa which they see as cooperation, nurturing, caregiving. ambao wanaona kama ni kule kuwasaidia wapata kufanya kazi yao vizuri kama. I want to quote from The Guardian. Kunukuu Guardian. Pope Francis does acknowledge that it is legitimate and indeed desirable that women wish to study, work, and have personal goals, but seems to set this against the need for women to fulfill their maternal duties, declaring in the same section, the weakening of this maternal presence with its feminine qualities poses a grave risk to our world. Papa Francisco anakiri kwamba ni halali na kwa hakika kuhitajika kwamba wanawake wanataka kusoma, kufanya kazi na kuwa na malengo ya kibinafsi, lakini inaonekana kuweka hii dhidi ya haja ya wanawake kutimiza wajibu wao wa uzazi, akitangaza katika sehemu hiyo kudhoofika kwa So Pope Francis, if he was feminist, he slides into this category.
Basi Pope Francis kama yeye ni feminist, basi anakuwa katika sehemu hii ya cultural. And when he wants to include women in the Catholic Church, na anapotaka kujumuisha wanawake katika kanisa la Katoliki, it's so they can give their maternal presence, ni kwa sababu their feminine qualities, ni sababu wao wakipeana hali zao za their ethics of care. kike za kupeana. And when you see what that looks like in practice, unapoona mambo haya jinsi yanavyoonekana katika hali ya kawaida, it's not equality, si usawa, which is why you would expect to see this in a counterfeit. Ndio maana unatarajia kuona mambo haya katika ile, because it's far from what this movement teaches. katika ile. Early on, we directly avoided heading into this feminism. Hivyo basi kuna hiyo sehemu ya cultural feminism, because we recognize this is not where the prophetic message brought us. Tunatambua kwamba hapa sipo, And true equality cannot come from this perspective. Watu wa kiunabii haukutokea kutoka mtazamo huu. Understanding and accepting women's leadership, bali wanawake ama in a deeply patriarchal organization like this movement, washirikisha katika nafasi za uongozi katika vuguvugu is hili impossible from this direction. Because if a woman is not bringing just her feminine qualities, sababu wanawake hatuwashirikisha, tunataka walete tabia za they define feminine qualities. kwamba huko ndiko kuelewa no one listens. Feminism, Ufeministi. Hakuna anayesikiza. They just want mothering. And that is not equality or respect. Hiyo si usawa katika kila njia. So this is one reason that the papacy can never achieve equality. Hii ni sababu moja mbona upapa hawezi kuwafikia usawa. The Pope's tentative overtures towards feminism are exciting, but they're meaningless if simply overlaid upon existing unequal foundations that he makes no attempt to change. Majaribio ya papa kuelekea ufeministi yanasisimua, lakini hayana maana ikiwa yamefunikwa tu juu ya msingi iliyopo isiyo na usawa ambayo hajaribu kuibadilisha. To simplify the difference between the three factions, weka kwa urahisi matawi haya matatu ya ufeministi. Can you see the unequal foundations of society? Kama unaweza ona mwanzo wa misingi mingi ya jamii. And to what extent are you willing to tear them up? And what this article recognizes na kile ambacho nakala hii inatambua is that true feminism cannot be built upon unequal foundations. Ni kwamba ufeministi wa ukweli haiwezi kitwa misingi katika And cultural feminism, na cultural feminism, as long as they divide into the masculine apis bull ideas of what is male, na ikiwa bado watakuwa na misingi kwamba hiki ndicho cha kiume kwa sababu ya misuli fulani ya apis bull, and Virgin Mary idea of what is female, na Bikira Maria ndio mtazamo wa kuwa kike, it's an unequal foundation. ni misingi ambayo si sawa. If you believe in this, you have no problem with the mindset of the apis bull.
kama unaamini kwa ufeministi huu wa kijamii hauna tofauti na yule ambaye. That's all I want to say about cultural feminism. Ndio nataka kusema kuhusiana na cultural feminism. Because I think that's simple enough to see. Kwa sababu nafikiria kwamba mambo haya ni rahisi kwako kuona. And as a movement, enough people agree on this point. Na kama vuguvugu na kama jinsi watu wanavyokuwa katika vuguvugu hili. Before going into a more thorough discussion of what is liberal and what is radical feminism, tuende katika mchakato wa kiundani kuhusiana na ni nini liberal feminism na radical feminism. We want to look at some roles of first and second wave feminism. See what radical feminism was fighting for. Kile ambacho radical feminism ilikuwa inapigania. And what was used to attack them. Kile ambacho kilitumika kuwa attack. I want to go back though to the 1850s. Nataka nirudi katika historia ya 1850s. When women started wearing bloomers. Wakati wanawake walianza kuvaa a type of white trousers under their skirts. Walipoanza kuvaa trousers fulani ndani ya sketi zao. This is how they were characterized in the 1850s. Hivi ndivyo walivyo onyeshwa katika miaka hiyo ya 50, 1850s. Compare their drawing of the women on the right to the women on the left. Kufananisha ama kutofautisha wanawake walio katika upande wa kulia na kushoto. First of all, note the boldness. Kwanza tazama ujeshi wao. A degree of reserve and timidity in the women on the left. Kwamba kiwango fulani cha woga kwa wanawake ambao walio katika arrogant boldness by the women in the center. Na katikati. Note the inclusion of them as smokers. Si kujumuisha kwao kama which was seen as inappropriate for women in that day. Particularly note the features. Nataka uangazie vile ambavyo wanaonekana. Who would you describe as attractive and unattractive? Nani utaona mwenye kuwa kuvutia na mwenye si wa kuvutia? This is from the earliest days, the attacks they make against women. Miaka ya awali hizi ndizo attacks wanafanya dhidi ya wanawake. Cultural expectations of beauty. Kuna matarajio fulani ya kijamii kuhusiana na kuvutia. And from the very earliest days of first wave feminism, na kutokana na miaka ya awali ya wimbi la kwanza la ufeministi, every disagreeing man and woman, kila mwanaume au mwanamke ambao hawakuelewana, knew how to attack and discredit suffragettes, feminists. Ilipofika katika swala la kuattack wanawake ama ufeminist, they were taking down gender norms. Waliattack mambo mengi kuhusiana na feminism, beauty standards of the day, and to prevent women joining them. Waliattack na wakasema ni standards fulani zinafaa kuafikiwa ndiposa wanawake. They were described as unattractive and unlovable. Walielezewa kuwa wenye si wa kuvutia. I want to make one point. Nataka kusema jambo moja.
In your mind, where did you compare and contrast that perspective to? Katika ubongo wako ulifanya kufananisha na kutofautisha mtazamo huo kwenda wapi? That photo. Picha hiyo. Because I think many people would have thought of that in the 1850s. Kwa hiyo nafikiria watu wengi wamefikiria mambo hayo katika miaka hiyo 1850. And thought of Ellen White's position. Na wangefikiria mtazamo wa Ellen White. We shouldn't do that. Hatufai kufanya hivyo. We should compare and contrast it tunafaa kutofautisha na kufananisha with the cultural standard of the day. Na matarajio ya kijamii ya the beauty standards of the day. Na matarajio ya kuvutia ni nini kwa leo. Ellen White didn't fit in with first wave feminism. White hakukaa na watu hawa wa wimbi la kwanza la. She also didn't fit in with the beauty standards of the day. Vilevile hakuingiliana na we should compare and contrast it with what was expected of women. Tunafaa kufanya kufananisha na kutofautisha kwa matarajio ya wanawake katika mawimbi haya. Which is more like this. Ambayo mingine kama hii. And even women in poverty getting as close to that ideal as possible. Na hata wanawake katika hali ya ufukara kujaribu kufikia viwango hivyo. And under that kind of outfit, this. Onekana huko. Because women do not need to exercise, that's unattractive. Wanawake hawafai kufanya mazoezi kwa sababu hii haivutii. Women do not need to breathe, that's unattractive. Wanawake hawafai kupumua kwa sababu haipendezi. The natural female form is not attractive enough. Kwamba jinsi wanawake wanavyoonekana katika hali ya kawaida si ya kuvutia. And the extent society will go to bring in an unhealthy, unrealistic standard. Hadi kiwango ambacho jamii itafikia kujaribu kuleta standards zenye haziko. Ellen White, compared to today, is not a feminist. But I would suggest that compared to her society, atasema kwamba ukifanya kufananisha na jamii ya Ellen White nyakati hizo, she came much closer to equality than we give her credit for. Kwamba alikuja ama alifikia karibu na usawa kuliko vile ambavyo tunamzungumzia. She spoke of a man and woman's mind as having equal capability. Alizungumzia ubongo wa mwanamke na mwanaume kwa kuwa na nguvu sawa. That's radical for her time. Katika kipindi chake hiyo ilikuwa ni spoke up of women needing to make their own decisions. Kwamba wanawake wanafaa kufanya maintain independence of thought. Wakuwe na uamuzi wa kipekee katika kufikiria kwao. Not being constrained to the unrealistic and distracting beauty standards. Si kama wapate kuforce katika standards za kuvutia ambazo zimewekwa na jamii. What she did say are radical moves to equality for her time. Kile ambacho alisema kilikuwa ni karibu na usawa katika nyakati. In opposition to beauty standards of the external. Si msimamo wake wa mambo ya kinje. With the surrounding context of what they expected from a woman's mind. Na ukilinganisha kile ambacho watu katika kipindi hicho walikuwa wanatarajia kwa mwanamke na ubongo wake. So I wasn't comparing and contrasting the trusts with Ellen White's position. Hakuwa anajaribu kufanya kutofautisha na
kufananisha much better than the society around her. kwa nyakati ya Ellen White na saizi, lakini We should compare and contrast first wave feminism with mainstream society. tunapaswa kutofautisha na kufananisha wimbi la kwanza la ufeministi na jamii katika kipindi hicho. Then we come to the later days of the suffragette movement. Basi tutakuja katika siku za mwisho za wimbi la feministi. The way they are characterized. Na jinsi wafeministi hawa wanavyo. Just in case you think anything has changed. Kama unafikiria kwamba kitu chochote kimebadilika. I want to quote from The Spectator. Nataka kunukuu kutoka kwa Spectator. Their 2015 article. Ni nakala ya mwaka wa 2015. The Decline of Feminism. Kwamba ni kuachana na ufeministi ama kuachishwa kwa ufeministi. Just for context. Kuna muktadha. The Spectator is a far-right news source. Nakala hii ya Spectator ni ya mrengo wa mkono wa kulia. And this article is written by a woman. Nakala hii imeandikwa na mwanamke. Attacking feminism. Ambaye alikuwa anaattack feminism. So we have a woman quite towards the right attacking feminism. Basi kuna mwanamke ambaye ameegemea upande wa kulia ambaye anaattack feminism. Making sure women are covered up in public so their bare flesh doesn't offend anyone is something you'd expect in Saudi Arabia, not here, where we should be free to dress as provocatively as we please. Kuhakikisha wanawake wamefunikwa hadharani ili nyama zao tupu zisimuudhi mtu yeyote ni jambo ambalo ungetarajia huko Saudi Arabia, sio hapa ambapo tunapaswa kuwa huru kuvaa tunavyopenda. Just to remind you, this is a far right position. Why shouldn't we wear makeup, stockings and suspenders if we like? Kwa nini hatupaswi kuvaa vipotozi, soksi na suspenders ikiwa tunapenda? From Elizabeth I to Betty Davis, women have considered lipstick, high heels and killer hairdos to be legitimate weapons in our arsenal, as effective in their own way as crossbows and bazookas. But new feminists are determined to drain the fun from life. Kuanzia Elizabeth wa kwanza hadi Betty Davis, wanawake wamezingatia rangi za midomo, visigino virefu na nywele za kuwa silaha halali katika safu yetu ya ushambuliaji. Like first. Inafaa kwa njia yao wenyewe kama pia. Like first wave sexism and feminism. Kama vile wimbi la kwanza la ufeministi. And second wave. Wimbi la pili. What's the response by the far right to feminism today? Response ya watu wenye mrengo wa kulia. Just like Fox News screams. Na hii kama vile media Fox News. Against steps to combat climate change. Ambazo kinapigana na njia ambazo zinawekwa kusaidia. They recognize and fear that true, often radical, feminism today is coming for their lipstick, their makeup, their high heels. Wanasema kwamba wanakujia lipstick zao. So if you're a conservative Adventist in 2018, and you became a feminist by putting up on makeup, high heels and jewelry, mwaka wa 2010 na ukakuwa feminist kwa kuweka lipstick na viatu vingine virefu. I have bad news. But our right would be quite pleased. Habari mbaya kwako. But I went to this article because I wanted to highlight their picture. Alienda katika nakala hii kwa sababu alitaka kuonyesha
mtazamo wa Feminism today. feministi wa siku za leo. A woman who looks how they would characterize a lesbian. Mwanamke ambaye and this old-fashioned woman on the left. Mwanamke ambaye ataonekana kusupport lesbians na kuna mwanamke Old-fashioned, prudish, or lesbian. Remember our photo from second wave feminism. Kumbuka ile picha kutoka wimbi la pili la ufeministi. Said down with men. Inasema kwamba tumeachana na wanaume. Now, feminists, all men are scum. Saizi wafeministi wanasema kwamba wanaume wote si So they give the same misrepresentation. Si halali. Basi wanafanya But my focus sawa. Is on appearance. Lakini wao wanataka tuone ni jinsi wanavyoonekana. Old-fashioned. Wana kitambo. Not feminine. Si wenye kuwa na unattractive. Mauke. Hawapendezi. Angry. Wamekasirika. Unlovable. Hawapendeki. Ugly. Hawavutii. Nothing has changed from today to 1970. Hakuna kitu kimebadilika leo hii kwenda nyuma hadi miaka as far as what true feminism fights for. Kwa kuzingatia kile ambacho feministi ukweli ambacho unapigania. And how they are misrepresented. Kwa jinsi ambavyo and attacked by not just the far right, si tu wale wa mrengo wa kulia ambao but the leaning right, wanawataka, lakini wale ambao katika mrengo wa kulia, and more often than not the center, na katika kipindi kingi wale ambao wako in the mainstream, katika jamii ya because kawaida. that's where compromise comes in. Hapo ndipo kulegeza msimamo kunatokea. We went to 1968. Katika mwaka wa 1968, that feminist uprising hilo la feminist ambalo lilizuka was conceived by a radical feminist ambayo ilizalisha radical feminism. In fact, most of the victories of second wave feminism mwingi wa wimbi la pili la came through radical feminism. Kutokana na radical feminism. And the woman who organized that 1968 uprising na mwanamke ambaye aliorganize uprising hiyo mwaka 1968 also made popular the main slogan for radical feminists. Alifanya ikuwe ya kujulikana slogan hii ya feminism katika kipindi hicho. The personal is political. Nafsi ni what that phrase means is that the choices a woman makes privately kwamba ni kwamba machaguzi ambayo mwanamke in her home, in her marriage, katika ubinafsi wake, katika ndoa, katika nyumba yake, in her dress, in her lifestyle, katika kile ambacho anavaa, katika kile ambacho anafanya, are political choices. Kwamba machaguzi haya ama machaguzi hizo ni za siasa. This is in opposition to mainstream feminism. Hii inakinzana na mainstream feminism ama liberal feminism that saw these things as private matters. waliona vitu hivi kama vitu vya ubinafsi. They were happy for legislative changes.
kufurahia but they separated their private lives from political action. Na waliweza kutofautisha mambo ya maisha ya kibinafsi na yale ya. And I would suggest that when they took that position, basi atasema kwamba alipochukua msimamo huo, one that you could say is characterized by individual freedom, moja ambayo utasema kwamba imeonyesha wazi na ubinafsi huru, I would suggest they fall into the same trap as cultural feminism. Atasema kwamba waliingia katika shida na cultural feminism. And in leaving sexism within their personal lives, personal choices. Na wakaacha mambo ya taasubi ya kiume katika mambo ya kibinafsi ya wanawake katika kufanya uchaguzi. That is trying to build equality on a foundation that is already unequal. Hiyo ni kujaribu kukuza usawa katika msingi ambao tayari hauna usawa. And one main personal choice that radical feminists were combating, na kile ambacho watu hao walikuwa wanajaribu kubadilisha, were all the things they threw into the freedom trash can. Vitu ambavyo walirusha katika pipa la uchafu la uhuru. Shapewear, eyelash curlers, Vitu vya kupodoa macho, makeup, makeups, women's magazines that are full of things that make your brain dead. Vitu ambavyo vinafanya ubongo wako kufa, and direct women's focus on the body. Vitu ambavyo vinabadilisha ama zinaweka nguvu za wanawake katika, zinajielekeza katika That freedom trash can is where the characterization of bra burners came from. Pipa lile la uchafu la uhuru ndipo mambo mengi ambayo yalizuka kutoka pale. Because it's easier to horrify people by bra burners than makeup burners. And the response, art buckled, spread that myth nationwide. The final and most tragic part of the protest took place when several of the women publicly burned their bras. If the average American female gave up all her beauty products, she would look like Tiny Tim, and there would be no reason for the American male to have anything to do with her. Na Buchwald ilieneza hadithi hiyo nchi nzima. Sehemu ya mwisho na ya kusikitisha zaidi ya maandamano ilifanyika wakati baadhi ya wanawake walichoma zao hadharani. Ikiwa mwanamke wa kawaida wa Marekani aliacha bidhaa zake zote za urembo angefanana na Tiny Tim, na hata hakutakuwa na sababu ya mwanamume wa Marekani kuwa na uhusiano wowote naye. Tiny Tim was a musician. Tiny Tim alikuwa mwanamuziki. They thought without makeup women would look like this. Fikiria kwamba wanawake wangeweka makeups na wangeonekana hivi. Or something close to it. Ama kitu ambacho kilikaribia na hiki. Mwaka wa 1970. Miss World, Miss Universe, Miss World. Yule mrembo wa dunia nzima. I'm very, very happy to be here at this cattle market tonight. Bob Hope tells a packed out Royal Albert Hall. Moo, it's quite a cattle market.
I've been back there checking calves. Nina furaha sana kuwa hapa katika soko hili la ng'ombe usiku wa leo. Bob Hope aliambia ukumbi wa Royal Albert uliojaa. Ni soko la ng'ombe, nimerudi huko kuangalia ndama. There are more women in the audience cheering. Na kuna wanawake wengi katika hadhira ambao walisikiza na kushabikia. And out the back ready to be inspected. Na wamerudi pale kwenda kuangaliwa. And they are there protesting. Alafu kuna wale ambao wanapinga mambo haya. It's not a popular position. Si msimamo ambao ni wa wengi. That's our review of what we discussed on the 24th. Na haya ndiyo tuliyojadili katika tarehe 24. Now, I already have a position on liberal and mainstream feminism. Already akona msimamo katika liberal feminism. And I already have a position on radical feminism. Already akona msimamo katika radical feminism. So I'm not going to pretend that I'm coming into this meeting without a position. Hivyo basi haendi kusema kwamba amekuja katika. But as far as I inspect every part of our prophetic message, lakini kwa kila sababu wanavyotazamia kwamba kila sehemu ya ujumbe wetu wa kinabii, I would argue that mine is the only one in agreement with it. anasema kwamba yake tu one of the things that divides mainstream feminism from radical feminism moja ambacho kinatenganisha mainstream ama liberal feminism na radical feminism is individual and personal freedom. Ni uhuru wa kibinafsi. Can we make personal choices? Na uwezo wa kufanya maamuzi ya kipekee that don't tie into wider issues of equality. Ambayo hayafungamanishi mambo mengine mapana ya mambo kuhusu and affect women around us. Na kuadhiri wanawake ambao wanatuzunguka. It's best described with the phrase the personal is political. Na inaonyeshwa vizuri na phrase hii ambayo ni kibinafsi ni kisiasa. But there is another way that liberal feminism thinks. Kuna njia nyingine ambayo liberal feminism hufikiria. That was first said by a radical feminist. Kwanza mambo haya yalisemwa na radical feminist wa mrengo huu wa radical. And it's said in a way that's clearly negative. Ilisemwa na mwanafeminist ambaye alikuwa wa itikadi kali, radical. Anything a woman chooses is empowerment. Chochote mwanamke atachagua ni kumtia nguvu. Because she kwa sababu yeye because she chose it. Kwa sababu yeye alichagua kitu hicho. And this is an argument that gets used over and over and over again. Na huu ni mtazamo ambao utatumika mara na mara tena. So the liberal feminists, basi wafeminist ambao ni liberal, and the women at the beauty pageant say, don't tell me I'm not a feminist. Wanasema kwamba usiniambie kwamba mimi si feministi. I chose this. Nilichagua hiki. I'm empowered to make my own choice. Kwamba nimewekwa nguvu kufanya maamuzi yangu peke yangu. We're going to come back to that issue. Rudi kwa swala hilo. Liberal feminism. This is the variety of feminism that works within the structure of mainstream society to integrate women into that structure.
Hii ni aina ya ufeministi unaofanya kazi ndani ya muundo wa kijamii kuu ili kuunganisha So wanawake. this is the Muundo key difference. hii ndio tofauti kuu. Liberal feminism wishes to bring women into the structure of society. Ufeministi huu liberal unakusudia kuwaleta wanawake katika jamii. Radical feminism wishes to deconstruct and remake society. Ilhali ufeministi wa itikadi kali unataka kuwatoa wanawake katika jamii na kufanya jamii, because they see that sexism at that very foundation is built into society. kwa sababu wanasema kwamba sexism ama taasubi ya kiume katika hali ya kimsingi imejikita katika jamii. To move this into a racial context, kuleta swala hili katika mambo ya do kirangi, you want more African American police officers? unataka wanapolisi wengi ambao ni wa rangi ya, Or do you want to defund the police system? ambao ni wa rangi ya nyeusi, ama unataka kutoa mchango mwingi katika polisi? Just want more representation? Unataka watu wengi Or wapate, do you want to deal with the institution, the construct? ama unataka kudeal na taasisi hiyo? Moving that back to gender. Kurudisha mambo haya katika Radical feminism wants to take down the very foundation. Radical feminism inataka kutoa misingi, and that's where it comes as the idea of being radical. ile ya sexism, na hapo ndipo inafahamika kama radical, because they see sexism everywhere. sababu inapigana na sexism kila mahali, And they pay attention enough to see the damage it does. na ni vizuri waone kile ambacho inafanya. Abigail Adams and Mary Wollstonecraft were there from the start, proposing equality for women. As is often the case with liberals, they slog along inside the system, getting little done amongst the compromisers until some radical movement shows up and pulls those compromisers left of centre. This is how it operated in the days of the suffragist movement and again with the emergence of the radical feminists. Abigail Adams na Mary walikuwepo tangu mwanzo wakipendekeza usawa kwa wanawake. Kama ilivyo kawaida ya waliberali, wanasonga ndani ya mfumo wakifanya kigoti kati na maafikiano hadi vuguvugu fulani kali ilionekana kwa kuvuta maelewano hayo kushoto katikati. Hivi ndivyo ilivyofanya kazi katika siku za vuguvugu la suffragist na tena kwa kuibuka kwa wafeministi wenye itikadi kali. Find it interesting how they discuss liberal and mainstream feminism as full of compromising. Walielewa swala hili kuwa swala la vuguvugu because they're happy with the sexist foundations of society and culture. Wanapendekeza ama wanapendelea msingi wa sexism, which is why it is what we are combating in this dispensation. Ndio sababu ambayo tunapigana na mambo haya katika kipindi hiki cha historia. Skipping 2 sentences. Seen by many as the undesirable element of feminism, radical feminism is actually the breeding ground for many of the ideas arising from feminism. Ideas which get shaped and pounded out in various ways by other, but not all, branches of feminism. Utoa nguzo yao ya mawazo ya kinadharia katika ufeministi huonekana na wengi kama kipengele kisichotakikana cha ufeministi. Ufeministi wa hali ya juu kwa hakika ndio chimbuko la mawazo mengi yanayotokana na ufeministi. Radical feminism was the cutting edge of feminist theory from approximately 1967 to 1975, the key years of second wave. Feministi mkali ulikuwa ukingo wa nadharia ya feministi kutoka takriban miaka ya 1967 hadi 1975.
It is no longer as universally accepted as it was then. Haikubaliki tena kama ilivyokuwa wakati huo. So what has gained the vast majority of ground within feminism after 1991 Kile ambacho kimeshika kasi kutoka mwaka wa 1989 katika ufeminism ama ufeministi is liberal mainstream feminism. ni liberal feminism, which is much more palatable. Ambayo ni ya kupendeza sana kwa wengi. The core belief of radical feminism Msingi wa kuamini kwa ufeministi huu connected to that core belief that it's the very foundations that are sexist. Kuconnect na swala hili kwamba the reason this group gets the radical label is that they view the oppression of women as the most fundamental form of oppression, one that cuts across boundaries of race, culture, and economic class. This is a movement intent on social change of rather revolutionary proportions. Sababu ya kundi hili kupata neno ama lebo ya radical ni kwamba wanaona ukandamizaji wa wanawake kama aina ya msingi zaidi ya ukandamizaji ambayo inavuka mipaka ya rangi, utamaduni na tabaka la kiuchumi. Hii ni dhamira ya harakati ya mabadiliko ya kijamii, mabadiliko ya idadi ya kimapinduzi kwa kweli. Early radical feminism arising within second wave feminism in the 1960s typically viewed patriarchy as a trans-historical phenomenon, prior to or deeper than other sources of oppression, not only the oldest and most universal form of domination, but the primary form and the model for all others. Feministi wa awali wenye msimamo mkali ulioibuka ndani ya feministi wa wimbi la pili katika miaka ya 1960 kwa kawaida uliona dume kama tukio la kupita historia kabla au ndani zaidi kuliko vyanzo vingine vya ukandamizaji, sio tu aina utawala kongwe zaidi na wa ulimwengu wote, lakini fomu ya msingi na mfano kwa wengine wote. Eve, Cain, Ham. Cain na Ham. Gender, worship, race. Jinsia, kuabudu na rangi. All those quotes are saying Kile ambacho nukuu hizo zinasema all that is an external description of the Eden to Eden model. Huo ni mfumo wa nje wa kuelezea Eden to Eden. If it makes you uncomfortable, all it is verbalizing our prophetic model. Kama haikufurahishi ni kwamba mambo haya yanajaribu kueleza kwa kina mfumo wetu wa kinabii. 1500 years before Ham sinned. Miaka takriban 1500 kabla ya Ham kufanya dhambi. This was already introduced. Kwa kiwango kikubwa swala hili lilikuwa And by the time you get to the flood, tunafika katika kipindi cha we have 4 women on that ark. Wanawake wanne katika, and they've already lost every identifying characteristic. Katika arki hiyo tuna wanawake wanne na wamepoteza kile ambacho kinaonyesha except who they belong to. Wao ni nani na wanamiliki nini. And if you don't understand how horrific that is, ila tu kwamba wao wanamilikiwa na nani, na kama elewi, what do you think it means when Ham uncovered the nakedness of his father? Nini nafikiria inamaanisha wakati Ham aliona uchi. I won't answer that here. I'll leave that to my dear friend. The oldest and most universal form of domination. Mfumo wa kiawali wa kudominate mtu fulani. It exists. It exists across every boundary of race,
class, and boredom. Ili-exist au ina-exist katika kila mpaka ya rangi na kila sehemu. It's worldwide. Ya The history of a worldwide test. Ni jaribio la kidunia. I have a feeling that some people will find it uncomfortable to view sexism that way. Na wewe kwamba watu watakuwa na reserved kutazama. I would suggest that's just an issue of ignorance and denial. Kwa kwamba watu watakuwa katika hali ya kutojua na kutokubali. Among the radical feminists at the 1968 protest, baadhi ya wale ambao ni wafeministi katika mwaka wa 1968 were the authors of the following statement. Sema mambo yafuatayo. Women in our society are forced daily to compete for male approval, enslaved by ludicrous beauty standards that we ourselves are conditioned to take seriously. Wanawake katika jamii yetu wanalazimishwa kila siku kushindana ili kupata idhini ya wanaume, wakiwa watumwa wa viwango vya urembo wa kejeli ambavyo si wenyewe tunapaswa kuzingatia kwa uzito. That's the second paragraph of quote number 7, the translators. The response to women wearing trousers was the same. The article says the public reception was not unlike the response to early dress reformers. Mapokezi ya umma hayakuwa tofauti na majibu ya warekebishaji kwa mavazi ya mapema. So we're drawing a clear line through the history of feminism. Basi najaribu kuelewa mtazamo fulani wa kina. From the women who fought for the right to wear trousers. Katika historia hii ya kupigania haki za wanawake ama ufeministi. The right to vote. Kutoka wanawake kupigania haki ya kuvaa. And then the women fighting against makeup and beauty standards. Kupigania haki ya kupiga kura na vile vile kupingana na mambo ya public reception was the same. Feminists were seen as dowdy, frumpy, moralizers who hated men because they could not attract them. Because radicals gained disproportionate media attention, the early feminist movement in general, and its critique of beauty in particular, was often dismissed even by those who accepted most of its other egalitarian principles. Watetezi wa haki za wanawake walionekana kama wajinga, wadanganyifu, wapenda maadili ambao walichukia wanaume kwa sababu hawakuweza kuwavutia. Kwa sababu watu wenye itikadi kali walipata usikivu wa vyombo vya habari usio na uwiano, vuguvugu la awali la ufeministi kwa jumla na ukosoaji wake wa uzuri hasa mara nyingi. Quote a liberal feminist of the time. Ilipuuza hata na wale waliokubali kanuni zake nyingine za usawa. Quote a liberal feminist. Kunukuu a liberal feminist. She voiced a common concern. Alionyesha wasiwasi ya kawaida. The image of the movement comes from the individuals in it. If large numbers of them are unattractive, the movement as a whole is bound to be so too. Taswira ya vuguvugu hilo kutoka kwa watu binafsi ndani yake, ikiwa idadi kubwa ya haivutii, harakati kwa ujumla italazimika kuwa hivyo pia. So that's a mainstream woman's fear during second wave feminism. Huo ndio mtazamo wa mainstream katika wimbi la pili la ufeministi. We need to embrace beauty standards. Nafaa kukubali standards za beauty ama za kuvutia. Have enough attractive people within feminism.
Huwe na watu wa kutosha wa kuvutia katika We want harakati, people to take it seriously. ndiposa watu hawa wapate kuchukuliwa kama wako serious. That was in her book published in 1987, The Skeptical Feminist. Katika kitabu chake kilichochapishwa 1967 ambacho kinaitwa The Skeptical Feminist. Then we come to the very latest days of second wave feminism. Kuja katika siku za mwisho za wimbi hili la pili la ufeministi. 1989. Mwaka wa 1989. Keep in your mind the personal is political. Kumbuka binafsi ni kisiasa. Price Waterhouse versus Hopkins, a case in the Supreme Court. Hopkins, mhasibu ambaye alikataliwa kwa ushirikiano na Hopkins, an accountant who was turned down for partnership by Price Waterhouse, claimed she was discriminated against because she did not conform to feminine stereotyped behaviour. She claimed assertive behaviour was considered offensive for her, but acceptable in a man. Hopkins, mhasibu ambaye alikataliwa kwa ushirikiano na Price Waterhouse, alidai alibadilika kwa sababu hakuendana na tabia potofu za kike. Alidai tabia za uthubutu ilichukuliwa kuwa na ya kuudhi kwake, lakini inakubalika kwa mwanamume. She wasn't exhibiting cultural feminism. Hakuwa na ufeministi wa kijamii. Even a male supporter urged her to conform more to feminine standards. As one member of the firm put it, her problem would be solved if she would, quote, walk more femininely, wear makeup, have her hair styled, and wear jewelry. Hata mfuasi wa kiume alimuhimiza kuendana zaidi na viwango vya kike, kama vile mshiriki mmoja wa kampuni hiyo alivyosema. Matatizo yake yangetatuliwa ikiwa angetembea kwa jinsi ya kike zaidi, kujipodoa, kutengeneza nywele zake na kuvaa. She didn't fit into mainstream liberal feminism. Kufit katika kule kuelewa kwa ufeministi She katika won that Supreme Court case. jamii. Mahakama ya juu iliamua kuwa uamuzi wa kukataa ushirikiano wa Hopkins ulikuwa wa kibaguzi. So where do we look to understand feminism? Angalia wapi ndiposa tuelewa ufeministi? Whatever issue we're looking at, whatever topic, Wewe ni mada yoyote, we tend to find it summarized in the 1989 to 1991 history. tunapata kwamba imepatiwa mtasari katika historia ya 1999 hadi 1991. Two things happened in 1989, one in 1991. Vitu viwili vilifanyika katika 1989, moja 1991. Number one, intersectionalism. Kitu cha kwanza ni kule kuletwa pamoja, Describing the added discriminations and oppression of women who are also fitting into another category. kuelezea kule kubaguliwa kwa wanawake ambao walikuwa wanafiti katika mfumo mwingine. If a woman is woman and she's also African American, Kama mtu ni mwanamke na vile vile yeye ni or a woman of color, kwamba yeye ni mwanamke, those two issues intersect. kama mambo haya mawili yanakutana, And make the discriminations she faces in society even more extreme. kwamba inafanya kubaguliwa katika jamii kuwa kwa zaidi sana. We would also include in that intersectionalism issues of LGBT. Na katika mambo haya ya kuja pamoja kwa mambo mengi, tunajumuisha mambo ya LGBTQ. Intersectionalism, Swala hili la Price Waterhouse versus Hopkins. swala la pili ni Price, Discrimination based on a decision to not fit into mainstream beauty standards. ya mwanamke huyu
ilivyodaiwa na Hawkins ni kwamba hakufit katika jamii. 1991, Anita Hill. Mwaka wa 1991 ni swala la How a woman is treated and believed when she speaks out against abuse. Vile mwanamke anapochukuliwa ama anavyotritiwa akizungumzia in her context, sexual harassment. Against abuse, na katika muktadha huu swala lilikuwa those three issues abuse kuhusiana na mambo ya in a nutshell mambo haya matatu kwa kimtasari are the issues that true feminism is identifying and fighting today. Ya mambo ambayo ufeministi wa kweli umetambua na unashughulikia katika nyakati za leo. We'll try and finish this topic tomorrow. Karibu tumalize mada hii kesho. I think we've already laid a framework to discuss liberal versus radical. Kwa misingi ya kujadili mambo kuhusu liberal feminism. And I hope that we are clear enough on cultural. Vile ufeministi wa itikadi kali na ule wa kijamii. And our need to understand this is connected to two issues. Our need ya kuelewa mambo haya imehusisha mambo For priests, the dispensation of compromise. Kwa makuhani tuko katika historia ya kuwa vuguvugu ama kulegeza msimamo. For 144,000. Kwa wale wa 144,000. The formalization of the message of the Sunday law. Kwa katika kipindi cha historia cha urasimishaji wa ujumbe. The formalization of understanding gender, sexism, feminism. Urasimishaji ni mambo kuhusu kuelewa mambo ya jinsia, asubi ya kiume. Not a popular position. Na mambo hayo si yenye yamekubalika. Kneel with me, we'll close in. Na wengi. Piga magoti tutamaliza kwa ombi. Dear Lord, Mungu, thank you that we can meet. Asante kwa sababu tunaweza kukutana. As I see the people from all over the world. Vile ninavyoona watu kutoka sehemu. From South Sudan. Kutoka Poland. Sudani ya kaskazini, ya kusini. Kenya. Colombia. Tahiti. How blessed that we can see each other. Ni baraka kwamba tunaweza onana. I pray as we prepare for the Sunday law. Naomba tunavyojiandaa katika swala la sheria ya Jumapili. May we with the appropriate fear. Hebu na kule kutii kwa kweli. Consider our position. Pata kuhoji mtazamo and our witness. I pray for a blessing upon the other speakers. Naomba baraka kwa wengine ambao wanazungumza katika makambi haya. We know you are here with us. Tunajua uko hapa na sisi. So I don't ask for that because I know you are. Basi siulizi kwa sababu najua tayari. May we see your character. Bila tuone tabia yako. Through looking at it directly. Kwa kuangalia wewe. But also through understanding the counterfeit. Vile katika kuelewa bandia. And what it is not. Kile ambacho bandia si. I pray this in Jesus' name. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.